Naam, karibu sana katika channel yetu ya Mr. Tingatinga Literature Channel. Hapa tunaendelea na uchambuzi wa kazi mbalimbali za fasihi. Sasa karibu ambatane nami katika uchambuzi wa kitabu cha The Beautiful Ones Are Not Yet Born, kitabu ambacho kimeandikwa na Bwana Alma ambaye pia ni mwenyeji wa pale Ghana. Na setting ya kitabu hiki, generally the book is set in the African country called Ghana. Kitabu hiki kimeandikwa, setting yake ni pale West Africa, pale juu nchi ya Ghana ambayo pia inajulikana kama Gold Coast. Nikwambie tu kwamba kitabu hiki, katika uchambuzi wa kitabu hiki nitakupa kipengele ambacho tutachambua the title of the book and the meaning of the title of the book and the relevance of the title of the book to what is found inside the book. Pia tutachambua summary, a little summary of the book. After giving you a little summary of the book, nitakupa uchambuzi wa characters whom are found in the book. Baada ya kukupa characters whom are found in the book, nitakupa themes which are found in the book. After themes found in the book, tutaongelea juu ya swala la message found on the book. After message, tutaangalia position of woman. After looking on the position of woman, tutaangalia styles and techniques used in this book. So kwa hivyo usipange kabisa kukosa, na kama ishara ya kuonyesha support kwa hiki tunachokifanya, usisahau kusubscribe. Katika kitabu hiki, the title, it is Beautiful Ones Are Not Yet Born. Ukikiangalia hivi, wewe unaweza kusema wazuri bado hawajazaliwa, but no, the title is not speaking about people. As long as you can look there, utaona beautiful ones. Haijaandikwa beauty utaona imekosewa. Utaona imekosewa pale, kuna kawai badala ya I. That means anaongelea kitu kingine. So the title of the book is symbolical, as it is symbolic title, as it represents some other unrelated thing or idea. Kwa hivyo hii title ni ya symbolic title kwa sababu inawakilisha kitu ambacho ni tofauti na maana ya neno hili, the beautiful ones are not yet born. Sasa je, what is the relevance of the book, of the title of the book to what is found in the book? Ukisoma kitabu hiki, je, utaona kwamba the title do relate to what is found inside the book, kwamba je, jina la kitabu kinaendana na yanayopatikana katika hichi kitabu? Point ya kwanza, utaona kwamba in the book there is following relevance of the title. Point ya kwanza utaona the irresponsibility of newly African created government in Ghana, kwamba kuto kuwajibika kwa serikali mpya ya Kiafrika pale Ghana baada ya uhuru wa Ghana wa mwaka 1957. Sasa hiyo inamaanisha kwamba the beautiful ones are not yet born, vizuri bado havijazaliwa, even after the death, even after the disappearance of colonial government and the birth of new African government, though our government has born. And we should know that the beautiful ones are not yet born, kwamba even our government is as irresponsible as colonial government. Point ya pili anasema in the book, even patriotic people who are found in the book are found not really patriotic to their countries. Ukiangalia kwenye hichi kitabu tunakutana na mtu anaitwa Emana ambaye ndio the main character, and he is seen an corrupt person. Anaonekana kama mtu sio ambaye si mrarushu, lakini at the end of the book he helps a corrupt leader to escape. Baada ya mwisho wa kitabu hiki kunatokea na coup, serikali inapinduliwa ya Kwame Nkrumah, alafu huyu mhusika wetu mkuu ambaye tunatarajia ndiye msafi kuliko, anamtorosha moja ya mawaziri wa Nkrumah. So that also proves that the beautiful ones are not yet born. Even our patriots whom we have in our countries, they are not really patriotic people, sio wazalendo wa kweli. So even wazalendo bado hawajazaliwa. The beautiful ones are not yet born. Point ya tatu, after the coup in the book, we can see that after the removal of Kwame Nkrumah's government, the police force of the newly created government again, the reborn government, the police of the reborn government continue to take bribes. Yani
story inaisha ya hiki kitabu ambapo tunaona kabisa kwamba serikali ya Kwame Nkrumah, which was irresponsible and corrupt, imeshaangushwa, lakini bado police force continues to take bribe as usual. That means the beautiful ones are not yet born. And the last thing, ukisoma hichi kitabu page ya mwisho, mstari wa mwisho, you will see there is a bus walking by, passing by the road. That is a new bus, and at the back of it is written, the beautiful ones are not yet born. Basi hili lina replace basi ambayo tunaiona kuanzia, yani page ya kwanza tunakutana na basi. This bus symbolically represent Ghanaian country. Hili basi linawakilisha serikali ya Ghana, na kitabu pati ya mwisho ya kitabu novel, pati ya mwisho ya hii novel pia inatuonyesha basi jipya. Mwanzoni mwa kitabu tunaona old decayed bus, at the end of the story we see a new bland bus, lakini ile new bus nyuma imeandikwa the beautiful ones. So though the bus is new, but my friend, the beautiful ones are not yet born. So this is the title of the book. So after knowing the title of the book, the relevance of the title of the book to what is found inside, naomba nikupe summary kidogo ya story hii ndani. Ukisoma utakuta nini. Nitatumia dakika 5 pekee kukupa. Nitakapokuwa nimeishia hapo tutaingia kwenye characters. Story hii kama nilivyokuambia kwamba inaongelea irresponsibility, corrupt nature, and brutality maybe of Ghanaian government soon after independence. You see, in this book we are being given to all themes. We are being given all the themes by using the character who goes by the name of Eman. This character has not been given a name. Kwa kwenye hichi kitabu huyu character hana jina. You see, ni Eman kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Eman anafanya kazi katika shirika la reli la Ghana. He is a clerk. Pale tunasema ni karani. You see, in the morning he wakes up and go to work. Anapoenda kazini asubuhi kabisa, kitabu kinaanza, yupo kwenye gari old decayed bus ambalo symbolically inawakilisha nchi ya Ghana. The driver symbolizes the president. Yule dereva anamwakilisha rais. The conductor symbolizes president. We can say other government leaders, but the conductor is seen humiliating and abusing the people. Anawafanya watu vibaya, anawatukana, anawaibia nauli, anawaibia change, but the driver is seen not concerned about the issues. Kwa hivyo driver akiwa anamwakilisha rais anaonyesha kuto kujali hizo activities of his leaders on mistreating the people, the majority people. Kwa hivyo hii inamwakilisha Nkrumah ambaye surely hakuwa rais mbaya, ila shida ilikuwa ni to his subordinates. You see, hili basi linaenda linampeleka huyu Eman mpaka kazini. Anafika kule kazini, we are being told about his hard working condition, mazingira magumu ya kazi. You see, anafika pale kazini, anaonana na timber contractor, mmoja wa watu wanaojihusisha na kuchana mbao. Anamwambia bana, my timbers are decaying there at the forest. Mimi mbao zangu zinaharibika kule msituni, help me to allocate them to the train. Hebu nisaidie kuzipanga zibebwe na treni, nitakupa rushwa kiasi kadhaa. Man refuses to take bribe and tell him to see the allocation officer. Kwamba bana, hebu muone mtu ambaye anahusika na kuallocate mizigo. Mimi siwezi nikafanya hiyo kazi, I'm just a clerk. Mimi ni karani, nafanya kazi zangu, and the allocation officer does his. Na yule allocation officer anafanya za kwake, so go and see him. Kitu ambacho kinamboa sana yule timber contractor. Anaondoka pale. Eman anarudi baadaye nyumbani. Tunaelezwa maisha ya nyumbani. Eman wake ambaye anaitwa Oyo, mke wake anapenda sana pesa bila kujali where are they coming from. Man anamwambia bana, njiani ninaporudi nimekutana na Kumson. Kumson ni rafiki wa Eman, classmate wa Eman ambao walisoma shule, lakini sasa ni waziri
in a socialist government of Kwame Nkrumah. Yule Kumson ni waziri katika serikali ya Kwame Nkrumah, ana hela, anatembelea gari ya thamani, they misuse government fund, they lavishly spend the money with his wife. Sasa man anamwambia mkewe kwamba I met with Kumson at the market when I was coming back home, I say I touched the hand of his wife. It is very smooth and it smell good. Anasifia kwamba I say hivi nimekutana na rafiki yangu Kumson alikuwa na mke wake, nimeshika kama mkono kake kako very smooth and ananukia vizuri, kitu ambacho kinamboa sana Oyo. Kumbuka pia Eman alishamwambia Oyo kwamba pia leo kuna mtu alikuja alitaka kunipa rushwa, nimekataa. Mkewe huwa hapendi kabisa kusikia hizo habari kutoka kwa mmeo, kwa sababu anatamani angechukua rushwa ili aweze kuikea familia yake, nayo ionekane kuwa ni familia inayo yenye uwezo kama ile ya Kumson rafiki yake. Sasa anapomwambia nimekutana na Kumson, nimeshika mkono wa mke wake, anamwambia you are chichi dodo. Chichi dodo huyu ni ndege ambaye anapenda, he loves that the birds which likes to eat maggots but don't like feast. Huyu ndege anapenda kula filifili lakini hapendi mavi, you see. So this chichi dodo likes the maggots but don't like the feast, you see. Sasa anamuita chichi dodo that a man anapenda mke wa Kumson anavyoonekana mzuri na ananukia, lakini huko kunukia kunatoka kwenye corrupt money. Kwa hivyo ni chichi dodo ana act hivyo, maana anaonyesha kuwa distracted sana na mke wake. Anaondoka anaenda kumuona usiku, kukwepa kelele za mke wake, anaenda kumuona rafiki yake anaitwa Teacher. Rafiki yake anaitwa Teacher anamkuta yuko uchi amekaa ndani. Teacher tunaelezwa kwamba yeye ametoroka au amekimbia familia yake kutokana na kushindwa kuikea. Teacher wanapiga story na Eman, wanaelezana namna nchi ya Ghana ambavyo imekuwa corrupt and how far the citizens are hopeless, you see. Anamuelekeza, anamwambia juu ya picha aliyoiona kwenye gazeti. Kuna mtoto a 7 years old boy who looks like a 60 years elder. Mtoto wa miaka 7 anaonekana mzee kama mtu wa miaka 12. Lakini hii picha pia this is imagery and this is symbolism. It symbolizes the Ghanaian government ambayo mpaka wakati huo ilikuwa na miaka 7, lakini it is very corrupt and irresponsible and understood to the citizens just like ina miaka 60, lakini ni government ambayo by then mwaka 1964 ilikuwa ina miaka 7 tu, na watu wamesha kuisha kuichoka mpaka haitamaniki, you see. Teacher anamwambia hiyo image akijaribu kueleza irresponsibility of his government, lakini Teacher anaonyesha kukata tamaa, na yeye anaonyesha kabisa kwamba bana hapa change kuja kutokea ni ngumu, kwa sababu Teacher ni miongoni mwa those citizens who had hope on the African governments, na they fought for independence, but after independence they were disappointed by their leaders. Basi pia baadaye man anarudi nyumbani, analala. Kesho yake pia anaenda kazini, anamkuta yule timber contractor amekwisha kumpa rushwa allocation officer, na anamtukana, anamwambia you are a wicked man, you will never ever succeed. Man ameshazoea kukutana na hizi mambo, kutukanwa na watu ambao wamegoma kupokea rushwa zao, so he remains silent. Umeona? Baadaye anaendelea na kazi zake kama kawaida, anarudi nyumbani. We are being told that Kumson is planning to buy a boat under the name of man's wife, that is Oyo, and the man's mothers-in-law, kwamba anataka atumie jina la mkwe wa Eman na mke wake kununua boti. Utaona kwamba this guy is very corrupt and greedy. Socialist, yeye mwenyewe anaeleza kwamba socialist government does not allow the leaders to own such kind of things. Kwa hivyo he wants to use Oyo's name so as to hide his wealth, you see. Anataka kuficha umiliki wake. The idea is not good, it does not sound, a man does not accept the idea, lakini mkewe anaendelea kutumia philosophies kumconvince man na yeye atani kuwa corrupt person. Anamwambia hivi,
kwamba life is like a road. There are people who have learned to drive faster and there are people who have learned to drive slower, you see. Sasa those who can drive faster may reach far. Anajaribu kueleza kwamba wale waliokubali kula rushwa bana ndio wale madereva ambao wamejifunza kuendesha upesi, wanafanikiwa na wanafika mbali kwenye maisha. Sasa wewe hebu endelea kukaa na umaskini wako hivyo hivyo. Lakini a man, he shows his very determination on standing on his values. Hakubaliani na hizo mambo na anabaki na msimamo wake mpaka mwisho wa kitabu. Tunaona kwamba baada ya wananchi kuchoshwa with government responsibility, inatokea coup d'etat. Government, Nkrumah's government is being thrown down, inaangushwa, and the new government is created in Ghana. Sasa on the coup, wananchi walikuwa wanamfuata kila mfanyakazi wa serikali ambaye waliwahi kumpa rushwa. You see, kama waliwahi kukupa rushwa, wanakufuata ndani kwako, wanakubeba, wewe ni msaliti. Ile coup imetokea siku 2 au 1 baada ya Eman kukataa ile rushwa ya timber contractor. Hapa ndipo mara ambayo Oyo kwa mara ya kwanza kwenye kitabu ameonyesha kumpenda Man. Utaona hii ni mara pekee ambayo Oyo anamuao mmewe baada ya kurudi nyumbani, anamkumbatia, anambusu. You see, these things are not of her. Hivi vitu sio vya huwa hafanyi. Yeye daima huwa anamtukana mmewe na she abuses him, she humiliate him just to persuade him to take corruption. Lakini leo anambusu kwamba alifanya la maana kwa kukataa zile rushwa, kwa sababu leo hii wao wangekuwa ni miongoni mwa wale watu ambao wanakuja kubebwa na waandamanaji. Eman at the end of the book anamsaidia Kumsolin rafiki yake. Anamsaidia Kumsolin, anatorokea kwa Eman na Eman anamsaidia Kumsolin kutoroka kupitia ufukwe. Anapanda boti, ile boti ambayo ilinunuliwa kwa jina la mkewe na mama mkwe wake. Yule dereva anampeleka yule Kumsolin huko, anamtorosha. Eman anaporudi nyumbani, njiani barabarani anaona trafiki anachukua rushwa kwenye gari, kwenye basi jipya. Sasa achana na old decayed bus, this is new bus, na lile bus ambalo lina dereva wake anatoa rushwa kwa trafiki, nyuma imeandikwa beautiful are not yet born. Kitabu kinaishia hivyo. Sasa characters kama ambavyo nimekueleza summary ya kitabu, utaona our main character is called Eman. Eman, he is narrator of our story also. Story nyingi sana huko kwenye kitabu tunapewa na Eman, but also Alma, huyu mwandishi wetu, the author, uses him to show the life of ordinary Ghanaian citizen. Anamtumia kuonyesha maisha ya watu wa Ghana wa kawaida kabisa. The man has a very low key job and as a clerk and struggles to feed his family. Utaona kabisa kwamba huyu jamaa ana kazi ya chini sana ambayo ni karani, lakini pia ana struggle kulisha familia yake. Despite being tempted by numerous people including his politician friend and his wife, Eman remain persistence on his values. Licha ya kwamba anashawishiwa kuchukua pesa, kuchukua rushwa, lakini huyu jamaa anabaki na msimamo wake wa kutokuwa mra rushwa. Lakini pia the second character is the teacher. The teacher represents the disappointed citizens of Ghana. Utaona anawakilisha wale watu wa Ghana ambao walikuwa disappointed na serikali zao after independence. You see, he even escaped his family just for the sake of peace. Ametoroka familia yake ili tu kupata amani. Utaona anakaa ghetto na ameiacha familia yake huko. You see, this shows the theme of conflict and also irresponsibility. Ni sawa na irresponsibility, unaikimbia familia yako na mkimbilia unamwachia nani? Another character, third character is Oyo. This is Man's wife. She admires wealth regardless how it is gained. Anapenda
pesa, anapenda utajiri bila kujali umetokaneje, and she is very bad advisor and bad example. Ni mshauri mbaya na hapaswi kuigwa kwenye jamii. Lakini we have fourth character who is Kumson. Kumson is Nkrumah's socialist minister and Man's classmate. Huyu utaona kabisa ni waziri wa serikali ya kisocialist ya bwana Nkrumah, lakini pia alisoma darasa moja na Emani ambaye ndiye main character wetu. He is corrupt and greedy. Ni mtu mwenye mrarushwa, lakini pia ana tamaa sana. Greedy tunaweza kusema mrafi. You see? We have Coffee Bill. Coffee Bill is our fifth character. Coffee Bill, he is a dock worker, anafanya kazi bandarini. He lost his leg and committed suicide. Utaona alipata ajali kazini. This shows exploitation, masuala ya kukosa haki, unyonyaji na vitu kama hivyo. Baada ya kuwa amevunjika mguu, huyu Coffee Bill alifukuzwa kazi bila kupewa kiinua mgongo chochote, kwamba wao walizani au walitamka kwamba kuvunjika mguu ilikuwa ni yeye alikuwa anacheza kazini, so it was alikuwa mzembe, he was reckless at job. Alikuwa mzembe kazini. Lakini pia we have Sister Manan. Sister Manan na Coffee Bill, hawa wana represent Ghanaian or African young generation who are being maybe you can say tortured, who are being mistreated, who suffers from their governments, vijana ambao wanapata shida kutokana na responsibility of their government. Sasa huyu Sister Manan tutaona kwenye kitabu, she is addicted to drugs as that of frustration. Alipata frustration akaenda akajiingiza kwenye madawa ya kulevya. She finds the way out of drugs, lakini anafeli, but she fails, you see. Anatafuta njia ya kuondokana na madawa ya kulevya, lakini anafeli. At the end of the book she became mad. Baada ya Coffee Bill kufa, huyu Sister Manan yeye akaja akachanganyikiwa. So going to the themes of the book are very open. Utaangalia kuna theme of corruption and bribery. People like Kumsolin is very corrupt and he gives bribe. You see, at the end of the story there, the policeman receives bribe from a driver. You see, that is bribery and corruption. Lakini pia we have misuse of government funds. Misuse of government funds, hapo namuona Kumsolin. Utaona lack of hope. We call it hopelessness. The people are hopeless, don't have hope of development, maybe all of any good from their government. Hawana lolote jema wanaotarajia kutoka kwenye serikali. Hii hopelessness pia utaangalia kukata tamaa. Hopelessness, that's why Coffee Bill committed suicide. Lakini pia Sister Manan naye anakuwa undergo madness kwa sababu ya kukosa tumaini, hopelessness. You see, we have struggling. You can see in the book, man struggles for good life but remain on his own integrity to comfort while watching his fellows getting rich. Utaona kwenye kitabu man ana struggle sana kuishi maisha mazuri, lakini njia za kuyafikia maisha mazuri zinaonekana kuwa mbaya. So he remain on his own integrity. Anaamua tu kubaki kwenye utu wake for the comfort. Yeye anajisikia salama akibaki hapo, na tunaona that tendency saves him at the end. Lakini pia struggling unaiona kwa watu kama Sister Manan, Coffee Bill, teacher. They are struggling for change in the society, though they meet with so many hardships, but they are struggling, you see. We have the theme of dilemma. Dilemma, it is kusintofahamu. Utaona youth in the book are on dilemma. People like Sister Manan and Coffee Bill. Coffee Bill mpaka anajiua. Teacher utaona is in dilemma, ameikimbia familia yake. Man is in dilemma pale ambapo his wife abuse him, bully him. You see, that is dilemma. Sintofahamu. The coup
all armed struggle. Kwenye kitabu unaona kabisa mwisho wake serikali ya Kwame Nkrumah inaangushwa, that is armed struggle. But also we have conflicts. Unaona kwenye kitabu kuna conflict between man and his wife. Why? Because man refuses to receive bribe. Utaona there is a conflict between man and himself, akijiuliza what must he do so that maybe he may attain such good life which he needs or his family needs. Utaona he is in conflict because of hard life. Lakini utaona kuna conflict between teacher and himself. Teacher yuko kwenye dilemma, ana conflict na yeye mwenyewe mpaka anaamua kutoka kimbia familia yake. But also we can see a conflict between citizen with their government. Utaona as long as, ndio maana hata watu pia wakaamua kuiangusha serikali ya Kwame Nkrumah. Katika message kwenye hichi kitabu we have the message of poverty is cause for frustration. Umaskini ni kisababisho cha mahangaiko mengi, frustration. Yani we can call it what frustration is like. Mtu anapata frustration mpaka anachanganyikiwa. That is because of poverty. Lakini pia tunasema kwenye kitabu pia message tunaoipata ni kwamba classes are inevitable. Hata tungeangusha serikali mara 100, there is no government which will have no classes, no bribes. Beautiful ones are not yet born and will never born. You can see. Lakini pia kwenye ujumbe wa tatu tunapata kwenye hichi kitabu ni kwamba beautiful ones will remain a daydream. Ni kwamba swala la kwamba tutakuja kupata viongozi wazuri, serikali nzuri au maisha mazuri ni ndoto ya mchana, daydream. Alafu ujumbe wa mwisho ambao nimepanga kukupa ni kwamba government irresponsibility will always bring about serious problems. Kwamba kutokuwajibika kwa serikali mara zote kutasababisha matatizo makubwa sana. Lakini pia we have position of women has been shown in the book as traders. Utaona the market kuna women wanauza mikate pale, hey bread, unaona anamforce Kumson kununua. Estela mke wake anamkataza kununua, bana I have a lot of them in the fridge, inaharibika tu kule. But also women have been shown as very bad advisors. This is oil, a man's wife. Lakini pia have been seen as dynamic people, ni watu wanao change. Utaona at the end of the book oil anaanza kumpenda, kumkisi mmewe na kumpongeza kwa kuwa patriotic and not accepting corruption after revolution. After those corrupt people are being killed, anafurahi oil. That means they are dynamic, they change every now and then. But also women has been shown as greedy people, watu warafi. Oil loved wealth so badly. Yani unaona kabisa mke wa man anapenda utajiri kupita maelezo. But also women have been shown as very ignorant. You see, Oil fails to understand his husband. Hata pale husband anavyojaribu kumwelekeza mume wake anajaribu kumwelekeza ubaya wa rushwa, lakini Oil is such an ignorance who fails to understand the negative impacts or disadvantages of corruption. Katika styles ambazo zimetunga kwenye hiki kitabu, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa channel ya Mr. Tingatinga Literature channel, style namba 1 ni symbolism. Symbolism imetawala katika hichi kitabu. The old decayed bus at the beginning symbolizes the country, Ghana country. Lakini pia the driver and the conductor of a bus symbolizes a president and his subordinates. Alafu pia tunaona a new bus symbolizes a new Ghana after coup or after revolution which took out of power bwana Kwame Nkrumah. Lakini pia in the book we have Echichi Dodo. Oyo alimtukana mmewe kwamba you are Echichi Dodo. Echichi Dodo symbolizes a person who likes wealthy things but hates money. Anachukia ways which money can be obtained, but he loves the results of the money. Echichi Dodo symbolizes a hypocritic person. Lakini pia we have a 7 years old boy who looked 60.
mvulana wa miaka 7 alionekana kama miaka 60. Hii ikiwa ina symbolizes Nkrumah's country also, Nkrumah's government, yani ni serikali ya miaka 7 ila imesha zeeka. Technique namba 2 iliyotumika kwenye kitabu ni imagery. Imagery ya kwanza, it is old decayed bus, yani unavyoona kabisa old decayed bus, yani libasi fulani limechoka, utaona you got mental picture. Lakini we have a 7 years boy who looked 60, yani unaona kabisa katoto ka miaka 7 ambacho kanaonekana kazee kama ka miaka 60. You see that's imagery. But also we have image of new bus, yani tunapotamka tu new bus hapa wewe mwenyewe unapata picha fulani. But also we have the use of conversation between man and oil, conversation between so many people in the book, the use of conversation. Another technique is metaphor. Metaphor, it is seen there when oil tells man that you are a chichidodo, wewe ni chichidodo, that she has compared her husband with a bird, that is chichidodo, kumuonyesha kwamba wewe ni ndege aina ya chichidodo bila kutumia viunganishi, that is a metaphor. Lakini pia there is simile. In the book we are told that Kumson's daughter was like a British girl, that is simile. But also we have flashback utaona kwenye kitabu ya being brought on several background of people, like a background given by teacher, how he has kept his family. Lakini pia tunapewa story of a basa. Part of scene kwa Iman kuna basa, kuna jamaa mmoja ambaye tunaambiwa alihamishwa kutoka Wizara ya Elimu baada ya kula rushwa akapelekwa upande wa railway. Utaona issue ya corruption namna ilivyo na government responsibility. Usiache kusubscribe, usiache kulike, kwa sababu hiyo ndo namna pekee kabisa ya kuonyesha support kwenye hii kwa kile ambacho tunakifanya katika hii channel. Thank you.